Thank you, Ulfar. Yes. Dear everyone, and a warm welcome to today's info session organized by Innovation Norway Bucharest office. My name is Inger Carney. I'm the program director of the energy program in Romania, and I'm based in Oslo. My colleagues today will guide you through the agenda prepared for today's session. But before we jump into that, I would like to draw your attention to the following. Most of you have contracts that will finish within next year, 2023. We do have some kind request, yes, and expectation in our contact with you. If you experience any challenges in implementation of your projects, procurement procedures that take longer than expected, late deliveries of equipment, increases in energy prices, and information regarding this, please do reach out to us about it. We encourage you to do so and to be in close contact with your case handler. We do have some flexibility of modifications, but absolute finish line of implementation of your project is April 2024. So with that, I wish you a very good info session here today, and we are also looking forward to hear from you when it comes to questions on the topics of today's agenda. Thank you very much. So to go through the agenda for the session today, we will start with the standard terms and conditions. We'll go to the reporting and the reporting templates, and then we'll go to advanced payment in those cases where it's relevant. We will go through the procurement procedures, project modifications, and then we will end up with the communication guidelines, and then the Q&A in the end. And I know that I've got a question that the microphone and the camera is not working, but due to the amount of promoters we have in this session, we thought it would be simpler to use the chat function. And you can write your question from now on, but we will answer most of them in the end. And I ask you to stick to the questions that is more related to the whole implementation, maybe not very specific to your project. I would save those questions for your case handlers, and you can send them an email afterwards. So the questions we will be answering is mostly related to the presentation. And so now I think we're ready to start with the standard terms and conditions, and I pass it on to Daniela. Thank you, Ulfar. Bună ziua! Îmi face plăcere să vă prezint câteva aspecte despre termenii și condițiile generale prevăzute de contractul de finanțare. După cum ați citit și pe site-ul nostru și în documentele pe care le-ați primit la momentul contractării, contractul de finanțare este alcătuit din mai multe documente. Unul dintre acestea este Grant Offer Letter, se mai numește și Special Conditions, condițiile speciale ale acordării grantului. Acest document face referire la elementele specifice privind proiectul care este finanțat, cum ar fi suma maximă acordată ca și grant, indicatorii de output și de outcome ai proiectului, tipul de ajutor de stat care este acordat în cazul acelui proiect specific sau ultima zi a perioadei de eligibilitate a proiectului. Următorul document care face parte din contractul de finanțare este acest Standard Terms and Conditions, condiții și termeni general de contractare. El este transmis de către Innovation Norway împreună cu Grant Offer Letter și cuprinde prevederi importante legate de implementarea proiectului. Alte documente care fac parte din contract sunt enumerate în acest slide.
este acest Detailed Activity-Based Budget, care este bugetul proiectului, planul de rambursare sau Disbursement Plan, Project Implementation Plan, planul de implementare a proiectului, care cuprinde activitățile care sunt propuse și aprobate de Innovation Norway, activitățile proiectului, planul de achiziții și anexa cu privire la indicatorii de output și de outcome. Revenim puțin la Standard Terms and Conditions. Avem aici, în această anexă, avem prevederi relevante pentru principalele momente ale contractului. În prima parte veți regăsi mențiuni referitoare la documentele necesare pentru a încheia cu succes perioada de contractare, adică ce documente trebuie depuse la semnarea contractului. Apoi aveți prevederi referitoare la condiții de rambursare. Se menționează condițiile în care se acordă avans, precum și pașii care ar trebui să fie parcurși pentru ca Innovation Norway să ramburseze cheltuielile pe care le efectuați în timpul implementării proiectului. Perioadele de raportare variază între 3 și 6 luni, iar rambursarea se face doar după ce promotorul de proiect raportează sumele cheltuite, iar acestea sunt certificate de către un auditor financiar. Nu voi intra în detalii legate de raportare. Colegii mei vor prezenta mai multe informații despre regulile și formularele de raportare. Anexa aceasta Standard Terms and Conditions conține și prevederi legate de modificarea proiectului. Există situații în care proiectul se modifică și care pot fi acceptate de către Innovation Norway. Veți primi mai multe informații despre acest lucru ceva mai târziu în întâlnire. De asemenea, anexa Standard Terms and Conditions conține și informații cu privire la regulile pe care trebuie să le respectați în calitate de promotor de proiect sau de partener în privința achizițiilor efectuate în cadrul proiectelor. Din experiența acumulată în ultimii 4 ani, am observat că cele mai multe întrebări pe care le primim de la promotorii de proiecte sunt legate de condițiile generale ale contractelor de finanțare. De aceea, sfatul nostru principal este să citiți cu atenție această anexă. Ea conține informații utile care vă pot ghida în timpul implementării proiectelor. Iar în cazul în care aveți întrebări specifice legate de implementarea proiectului dumneavoastră, legate de interpretarea unei clauze din Standard Terms and Conditions sau din alte anexe ale contractului, puteți contacta echipa Innovation Norway, puteți contacta persoana de contact, așa cum a spus și colega mea Inger mai devreme, acel case handler, deci persoana care se ocupă de contractul noastră din cadrul Innovation Norway. Mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările în chat box și în sesiunea de Q&A, întrebările legate de Standard Terms and Conditions și alte tipuri de întrebări. Și predau ștafeta colegilor mei Mihai și Ramona pentru următoarea prezentare. Mulțumesc, Ana, și bună ziua! My name is Mihail Antoniuc, and today I will present you the main requirements in connection with the submission of interim reports and the main sources of information and the web pages provided by Innovation Norway, where you can find guidance, instructions, and templates. So the reporting requirements are referred to in the Standard Terms and Conditions, Chapter 5 on reporting. As my colleague Daniela emphasized, it's important that you read carefully before you start filling in the reporting templates. As per the Standard Terms and Conditions, the project promoter shall submit an interim report to Innovation Norway at least every 6 months, meaning that report must cover between a minimum of 3 months and a maximum of 6 months of the project implementation period.
The timeline to submit reports is set by the project promoter in the disbursement plan, which is an annex to the financing contract. It is also worth mentioning that the reporting dates that you included in the disbursement plan represent the cutoff reporting dates. And for example, if your disbursement plan, if in your disbursement plan you mentioned for interim report number 1, for example, that the date of 31st of September 2022, which is the end of this month, this means that Innovation OA expects you to submit the report within 7 or 10 days after 31st of September. Usually, this time is needed because the auditor needs to draft the audit report, and you also need to finalize all the documents that are attached to the interim report. Interim reports must be submitted exclusively through the online reporting platform. And in the next slide, you will see the actual web page that provides you the link to the online reporting web page. The interim reports must include the documents listed in the checklist for the attachments to each interim report, which must also be attached to when sending the report for the online reporting platform. Instructions, guidance documents, templates, and the links to the link to the online reporting platform are available at the web address shown on the slides. In this slide, you can see how the reporting, how the project implementation page looks like on the left-hand side, and then on the right-hand side you see the specific web page for that is addressed to interim report. And I should mention that this web page will be available to you starting at the beginning of the next week. So if you access the links shown in the previous slides, you will get access to this project implementation web page, you will have access to also to the Romanian interim reports section. A general recommendation regarding the writing of reports is that before you start drawing up the report, you should check this page once again in order to see whether any updates were made to the templates or to the instructions of Innovation OA. In this slide, you'll see a list of the mandatory attachments that are expected to be submitted together with each interim report. The first one is the narrative interim report, which is organized in 4 sections, respectively overview of project progress, special conditions and legal issues, cross-cutting issues, and the financial progress. Basically, as detailed in the standard terms and conditions in section 5, the reporting covers topics such as technical, physical, and financial progress in accordance with the project contract. It also covers any deviations from the project contract and the corresponding mitigation measures. Then the report should also refer to the tendering and the procurement if such tendering occurred during the reporting period. Then you have a section where you have to write about fulfillment of the special conditions listed in the project contract. You'll also have to write about the achievement of outcome and output indicators. For the projects that have partners, donor partners, and the Romanian partners, you have to refer to the partnership and the progress in communicating with the partners and the progress in implementing activities. And you also have a section dedicated to publicity. The next mandatory attachment in the list is the financial interim report, for which, as mentioned, a template is available. The financial report will be further presented in the next slides. And
as attachment, as supporting documents to the financial report, you also have to submit to attach the invoices and the proof of payment for all the costs that occurred in the reporting period. Then we have the disbursement plan, and this document, actually these three documents, updated disbursement plan, updated project implementation plan, and updated procurement plan. These three documents are part of the contracting documents, and when you submit an interim report, you shall update them as appropriate for your project. The audit report is also part of the mandatory attachment. The audit report has to be done in accordance with the auditing standard, ISA 805, while the audit report should be made by an independent authorized auditor. For your information, requirements for the auditor's report are set in the standard terms and conditions. So have a look in there and make sure that the reports submitted by the auditors are in line with the program conditions. Other mandatory attachments are the bank statements for both your and RON project accounts. And these bank statements must cover the whole reporting period of the interim report. Then there is the trial balance sheet, which has to be submitted for the balance sheet for the last reporting month of the interim reports. Also, if in the reporting period you had procurements that were finalized, you have to attach the procurement dossiers to the interim report. And the content of the procurement dossiers must be in line with the applicable legislation, and the procurement dossier must be accompanied by a checklist. The template for this checklist for the procurement dossier is provided into the project implementation webpage under the Romania section. Regarding the submission of photos and videos, they should document the progress in your project implementation. And for example, you could provide photos or videos for some activities that occurred in the project, or you could show completed or in progress works, or for the investment project, you could photograph the installed equipment or the location where the investment is carried out. Another mandatory attachment, actually document, is the proof of publicity measures. You should also provide, for example, a screenshot or links to the press articles or attendance reports with photos in case you organize events. Lastly, you should attach to the report the timesheets and the supporting documents for the employed staff. This includes activity reports, payroll, work contracts, and so on. The checklist for the submission of the interim report is a helpful tool for you to make sure that all requested information and documents are submitted to Innovation Norway with each interim report. And in the next slide, in this slide, you can see a screenshot of the content of this checklist for the submission of reports. Basically, it lists all the documents that were shown in the previous slide, and you are expected to fill in the last column either yes, no, or not applicable. But in general, the expectation is that you should fill in yes. And if you don't fill in yes, then you should write a brief justification why this is not applicable, or whether you have selected no. Please also note that the checklist indicates the file type for the requested information, respectively how you are expected to submit the information, either in an Excel format or in a PDF or as a Word file. And the checklist also indicates which documents are also expected to be signed. And you can find all these templates in the project implementation webpage. So please make sure that you check this internet web address, starting with
starting the next week. Thank you for your attention, and I will now hand over the floor to my colleague Ramona. Mulțumesc, Mihai. Bună ziua! În continuare vă voi prezenta documentele care stau la baza raportului financiar și template-ul de raport financiar. În principal, pentru raportul financiar trebuie să fiți atenți la faptul că, la modul în care îl construiți. În primul rând, începeți de la detail budget, care trebuie să reflecte varianta aprobată și nu cea transmisă la aplicație când ați depus proiectul. Deci trebuie să începeți de la varianta aprobată, construiți raportul financiar începând cu bugetul. Pentru fiecare activitate să aveți grijă ca să respectați grantul care a fost aprobat. Apoi, în continuare, pentru disbursement plan, adică solicitarea de rambursare, veți avea grijă ca acesta să reflecte costurile de proiect din perioada transmisă și o să vă rog să aveți în vedere faptul că în cazul în care disbursement plan se schimbă de la data în care ați depus proiectul la data în care faceți solicitarea de rambursare, trebuie să bifați această căsuță dacă disbursement plan s-a modificat și trebuie să fie cu yes. În cazul în care o să fie cu yes, în partea de jos se va desfășura un alt câmp asemănător cu cel de sus, în care veți pune datele pentru interim report și valorile specifice felul nou în care v-ați așezat dumneavoastră valorile pentru rambursare. Pe partea de project costs, vă rog să aveți în vedere faptul că fiecare cheltuială solicitată trebuie să fie prima dată identificată în numărul de raport, adică raportul 1, 2, 3. Aici aș avea o mențiune. Dacă dumneavoastră depuneți raportul 2, nu construiți un alt interim financial report. Construiți în același interim financial report, doar că în loc de 1 o să puneți 2, 3 sau în cazul în care dumneavoastră aveți perioada de raportare. Apoi, la activitate, să fiți atenți ca activitatea să reflecte activitatea din buget, adică din primul sheet. La budget line, tot așa, trebuie să reflecte activitatea din buget. La partea de supplier, de documente, toate documentele, practic, dumneavoastră trebuie să porniți așa, de la număr de contract, factură, ordin de plată, extras de cont bancar, trebuie să aveți notă contabilă, în care aceste valori trebuie să reflecte și în documentele pe care dumneavoastră o să le trimiteți cu acest raport intermediar sau raport final. E foarte important la partea de exchange rate să aveți în vedere faptul că faceți conversia din RON în euro, iar cursul se va lua, cursul INFOR euro, de la data în care s-a înregistrat cheltuiala în contabilitate. Și asta fiecare în funcție de cum aveți dumneavoastră în contabilitate înregistrat, vă spune cursul INFOR euro din luna respectivă, pentru că la cursul INFOR euro arată din luna respectivă. Ca și cheie de verificare, vă rog frumos să aveți în vedere faptul că la disbursement plan să aveți identic aceeași valoare cu cea din project cost și financial report, adică următorul sheet pe care o să vi-l prezint, pentru că, practic, în cazul în care nu o să aveți aceeași valoare, pe partea de valoare cheltuială totală eligibilă pentru raportul intermediar și grant aferent, o să aveți niște greșeli. O să vedeți că o să fie înroșit în partea în care nu este corectă. În cazul în care totul este corect, în partea de jos o să vedeți că aveți valoarea totală, inclusiv grantul afișat în Financial Report. De menționat este faptul că Financial Report, Disbursement Plan, inclusiv bugetul, trebuie să fie semnat de reprezentantul legal și de contabil sau CFO, dacă aveți. Și este foarte important să fie întocmit corect, pentru că în cazul în care nu este întocmit corect și mai apoi se face un audit care poate nu e chiar așa de bine fundamentat și se ia o valoare greșită, o să trebuiască să refaceți și auditul, raportul de audit și o să trebuiască să faceți și financial report
și documentele care stau la baza acestuia, inclusiv raportul narrativ. Deci mare atenție la documentul acesta. În cazul în care aveți întrebări, cel mai bine discutați ori cu ofițerul de proiect, ori ne dați un e-mail pe adresa de Raw Innovation sau Raw Energy. Și în cazul în care mai aveți întrebări, poate n-am fost destul de cuprinzătoare, puteți să ne scrieți și în chat, întrebări generale. În continuare, va prezenta colega mea, Mihaela Piroi, despre solicitarea și plata avansului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Ramona. Hello, everybody. Welcome also from my side. In the next couple of minutes, we will talk a bit about the advance payments. As you probably know, there's the possibility of requesting an advance payment from Innovation Norway. And the conditions for requesting the advance payment, you can find them in Article 2 of the Standard Terms and Conditions. And these are related to the following. So you first need to have a contract in force. What does that mean? That means that you have received the grant offer letter, that you have complied with the special conditions mentioned in the grant offer letter, that you have submitted the contracting documents to Innovation Norway, and that you have received an okay from your dedicated case handler, who said that the documents are according to our requirements and that you may start the implementation. You have the possibility of requesting an advance payment in amount of 10% of the grant awarded, or maximum 20% in exceptional cases. You would have to justify the advance you request from us. What does that mean? It means that you need to state the reason for which you request the advance payment. More precisely, what do you intend to do with the money? For example, you have concluded a procurement procedure, you have signed a contract, and based on the contract, you need to pay an advance payment to the contractor. So you would need the advance payment from us in order to pay the advance payment to the contractor. There's also the condition that you should transfer the equivalent amount of the advance payment to the project bank account. If you have probably read through the standard terms and conditions, you saw that there's no deadline for requesting the advance payment. Nevertheless, the request needs to be submitted to us before you submit an intermediary report to Innovation Norway. So before you request any disbursements from our side. What exactly do you need to do to be granted the advance payment? So there are two documents that you need to submit to us. The first one is a formal request, which has to be signed by your legal representative. It's a piece of paper where you identify your project, where you include the amount you request for advance payment, either 10 or maximum 20%, and you provide the justification for the advance payment. And then, of course, you need to attach to this document the bank statement of the project's bank account, which proves that you have transferred the equivalent amount to the project bank account. You have the possibility to provide as co-financing also RON and transfer the equivalent of the advance in the project RON account. What I would highlight at the end of my presentation is that you have to set off the advance payment from the future payment claims. That means that in the disbursement plan, you need to reflect how the advance payment will be set off. You have different possibilities. You either set the advance payment in whole with the first intermediary report. You either set it gradually in equal proportions, starting with the first intermediary report until 80% of the grant has been paid, or you can set off a manual offset of the advance payment. So either way, you find it appropriate for your implementation. That's all from my side, and I now give the floor to Gabi, who is going to have a very interesting presentation on public procurement. Mulțumesc, Mihaela.
Okay. Hello, everyone. I'm happy to be here today and meet you all. My name is Gabriela Constantin, and I am Senior Advisor at Innovation Norway Bucharest office. First of all, I would like to thank you for being here and to congratulate you for being awarded with a project contract within Innovation Norway to implement your projects funded by EA and Norway grants. I will present both in English and Romanian language for you to be used with our terminology. We all know that procurements are very important. I will switch a little bit to Romanian, but in the same time, you have to know that the project contract is in English, the communication will be in English, so take care of the terms as well. În mare parte vă voi prezenta lucruri legate de prevederile speciale legate de achizițiile publice și acordarea contractelor. Este important să știți că va trebui să respectăm legislația națională în vigoare, legislația Uniunii Europene privitoare la achizițiile publice, dar și contractul de finanțare la orice nivel de implementare al proiectului. Vedeți dumneavoastră aici punctul 12 din contractul de finanțare, care se referă la achiziții. În cazul în care un promotor de proiect primește 50% sau mai mult din cheltuielile eligibile ca și grant, acest promotor își va desfășura achizițiile publice pentru proiect în conformitate cu legislația națională privind achizițiile, ca și când ar fi autoritate contractantă, indiferent că discutăm aici de o societate comercială, privată, o companie publică de stat sau o autoritate contractantă, precum primării. În cadrul programului de energie pentru România avem promotori diversi, nu numai companii private. Este foarte important ca în cazul în care contractele încheiate ca parte implementare a proiectului sunt sub valoarea pragului național stabilit de Uniunea Europeană pentru achizițiile publice sau dacă acestea se află în afara domeniului legislației în vigoare pentru achizițiile publice, ca dumneavoastră să respectați termenele din contractul de finanțare. Și asta înseamnă, dacă vă puteți uita aici la punctul 12.3, că dumneavoastră va trebui să demonstrați faptul că ați derulat aceste proceduri conform principiului proporționalității, cele mai bune practici economice, inclusiv cele contabile, și că ați permis o concurență deplină și loială între potențialii furnizori, însemnând că s-a făcut o comparare a prețurilor efective și s-a asigurat folosirea optimă a fondurilor provenite din mecanismul financiar EA and Norway Grants. Acest lucru înseamnă că va trebui dumneavoastră să demonstrați că ați solicitat mai multe oferte. În cazul în care este o achiziție publică, trebuie să demonstrăm faptul că am derulat procedura prin Sistemul Național al Achizițiilor Publice și faptul că accesul tuturor operatorilor economici a fost permis. De asemenea, va trebui să respectăm cele mai înalte standarde etice, însemnând evitarea oricărui conflict de interes și că acestea vor fi respectate în timpul achiziției publice și în timpul executării contractelor. Iar dumneavoastră, ca și promotor de proiect, va trebui să vă asigurați de aplicarea mijloacelor eficiente pentru prevenirea practicilor ilegale. O să vedeți în continuare procedurile care sunt aplicabile în funcție de tipul de aplicanți pe care îi avem, în cazul în care avem ONG-uri sau companii private.
noi vă vom ajuta pentru a crea conturi pe achiziții beneficiari privați pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene. Dumneavoastră va trebui să faceți o solicitare către noi printr-un e-mail la persoana care se ocupă de cazul dumneavoastră și noi vă vom ajuta să primiți acces pe această platformă. Și vorbim aici de derularea achizițiilor conform ordinului 1284 pe 2016. În cazul companiilor private, o să avem nevoie pentru achizițiile publice, să citim acest ordin și avem un checklist la finalul ordinului pe care trebuie dumneavoastră să îl respectați. Dacă discutăm despre companii publice, atunci mai puțin. Despre companii publice, atunci o să trebuiască să respectăm prevederile legii 98 pe 2016 cu toate modificările ulterioare. Vedeți acum o listă de verificare pe care dumneavoastră, după ce ați semnat contractul de finanțare și în momentul în care începeți implementarea proiectului, o veți avea de la consilierul care se ocupă de proiectul dumneavoastră. În afara faptului că va trebui să respectăm legislația națională și europeană, noi avem și acest Procurement Checklist for Contracting Project Promoters, care va trebui completat de către dumneavoastră pentru fiecare tip de achiziție pe care o aveți în proiect, fie că este vorba de achiziții pentru servicii, furnizare sau contracte de lucrări. De asemenea, veți primi și un model de declarație pentru conflict de interese care va trebui să fie completat. Acesta va trebui să fie completat de către reprezentantul legal al autorității contractante sau companiei și, de asemenea, de către membrii din Comisia de Licitație și va trebui și să fie completat și de către câștigătorul achiziției. Și achiziției ne referim aici la firma care a câștigat contractul. Toate aceste documente le veți găsi pe pagina de implementare, special pentru România. V-au fost transmise deja în avans pentru dumneavoastră în momentul în care dumneavoastră ați început contractul. În cazul în care sunt întrebări, o să vă rugăm să le adresați în chat și eu vă doresc mult succes în implementarea proiectelor dumneavoastră. O să-i dau cuvântul colegului meu, Mihai. Mulțumesc, Gabi. Bună ziua și încântat de cunoștință. Cred că este ultima prezentare și ar trebui să fie una care să vă ajute să creați modificările necesare de proiect, astfel încât dumneavoastră să puteți face ajustările necesare. Vom trece prin câteva slide-uri care au la bază articolele pe care le regăsiți în Standard Terms și Conditions. Așa cum era enunțat mai sus, este foarte important să parcurgeți măcar o dată anexele contractului, astfel încât să vă familiarizați cu elementele cheie din fiecare anexă. Atunci când solicităm modificarea proiectului sau modificarea activităților sau a bugetului, primul articol pe care ar trebui să-l parcurgem este articolul numărul 8 din Standard Terms și Conditions, care pune în scenă două situații. Situația în care nu necesită aprobare din partea Innovation Norway și situația în care este necesară o aprobare. În ambele situații, ceea ce dumneavoastră ar trebui să faceți este să vă consultați cu case handler-ul pe care dumneavoastră îl aveți, o persoană de contact cu care țineți legătura din echipa Innovation Norway
și să agreați cu privire la modul în care să efectuați această modificare de proiect. Aici, pe slide, o să vedeți că modificarea, în esență, este necesară atunci când avem variații destul de clare pentru ceea ce înseamnă transferul de economii din cadrul bugetului, și anume o variație care depășește 10%. Există situații unde nu este necesară sau sau o situație care nu cade neapărat sub incidența acestui articol. Acea situație se referă la extensia proiectului. Aici, dumneavoastră, trebuie să motivați de unde vine nevoia pentru a extinde activitățile proiectului și care sunt cauzele. Cauzele pe care le-am regăsit până în acest moment au fost cele pe care probabil le și știți. Pandemia și actuala criză, să spunem, economică, globală și politică, geopolitică din zona noastră. Criză care, într-adevăr, poate să creeze anumite întârzieri cu privire la implementarea proiectului, având în vedere că există întârzieri pe lanțul de producție sau lanțul de livrare a echipamentelor. Ăsta ar fi un exemplu destul de clar. În situația asta, extensia proiectului se face de cele mai multe ori direct către persoana de contact și urmare a unui proces intern și a motivațiilor pe care dumneavoastră le oferiți cu privire la extensie, se va lua o decizie spre aprobare sau nu a extinderii activităților. Ok. Ce aș vrea să parcurg în continuare sunt câteva detalii care țin de articolul 8. Promotorul de proiect ar trebui, odată ce realizează sau solicită o modificare de proiect, solicitarea respectivă ar trebui să vină împreună cu planul de implementare al proiectului, cu bugetul pe care vi l-a prezentat colega mea Ramona. Atașat de buget aveți și planul de rambursare. Aceste 3 documente arată ar trebui să arate care sunt modificările pe care le veți face. Totodată o să fie nevoie să completați și un template de project modification la care lucrăm. Cred că și colegul meu Mihai va menționa ceva în partea de raportare. Acest template o să existe pe o pagină dedicată pe raportare pentru România, pe care cred că o vom comunica foarte repede. Mai departe, ce aș vrea să vă scot în evidență aici este că există un anumit interval pe care dumneavoastră trebuie să respectați atunci când solicitați o rambursare, o modificare a proiectului în ceea ce înseamnă perioadele de raportare sau perioada de implementare a proiectului și după cum vedeți acolo aveți un număr de zile. Apoi aș vrea să trec în revistă situațiile în care nu putem considera o modificare de proiect. Am întâlnit pe parcursul implementării mai multor proiecte nevoia de a veni cu noi activități. Modalitatea în care se face aprobarea fiecărui proiect în parte ține foarte mult de procesul prin care fiecare proiect trece, și anume folosirea regulamentului ajutorului de stat, care determină ca, pe de-o parte, să restrângă modalitățile pe care dumneavoastră, să restrângă posibilitățile pe care le aveți pentru a introduce noi activități.
Pe de altă parte, ceea ce decizia pe care o aveți luată la momentul în care primiți contractul, acele activități ar trebui să fie completate până la capăt. La fel, mai există și situația în care s-a solicitat transferarea economiilor din diferite categorii de ajutor de stat, cum ar fi să transferăm de la economii înregistrate la un articol care ține de cercetare-dezvoltare la investiții. Acest lucru nu se poate întâmpla pentru că fiecare situație sau fiecare linie de buget a fost aprobată pe o rată de grant diferită și fiecare articol din ajutorul de stat reflectă o altă nevoie. Aceste transferuri nu pot avea loc tehnic, având în vedere regulamentul de ajutor de stat pe care noi îl folosim. Și la fel, o altă situație este aceea în care nu putem extinde activitățile dincolo de perioada programului. Aici depinde foarte mult de modul în care se întâmplă activitățile pe fiecare col în parte, care este data la care a fost scrisă în apelul respectiv, ca dată limită pentru realizarea cheltuielilor eligibile și a solicita persoane de contact din cadrul Innovation Norway care se ocupă de proiectul dumneavoastră posibilitatea unei extensii cu motivarea de rigoare. And now I would like to introduce Ulfar. He will talk about communication guidelines, and he's the last one to present. Thank you, Mihai. So yeah, the communication guidelines is the last part of our presentation before we move on to Q&A. So first of all, I want to talk about the branding and the must-haves. You need to use the EEA Norway grants as branding name. And you need to acknowledge the grants, both in verbal communications and also when you are sending out invitation, posting on social media or press releases. And it's important to use the logo on the top of the first or last page, alongside your company logo, if that's something you prefer. Even though you are you're communicating with Innovation Norway, it is very important that the EEA and Norway Grants logo are used. You can use it, Innovation Norway logo with that logo, but the main logo to be used is the EEA Norway Grants. And the publicity measures. So the minimum requirements is one digital or physical event. And also required is one press release, article, newsletter published in a digital or physical publication. And we also request that you have a dedicated web page on your existing website. And I have put 2 links that explains everything that you need to fulfill when it comes to communications. And there you will also be able to find the logos that you can see screenshot here. And I also want to mention how important it is, the phrasing, that you phrase it supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA grants, or if it's through the Norway grants. So that's something you need to make sure when you communicate your project. This is, for example, like one example, supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway grants in Romania, 2014 to 2021, in the frame of SME Growth Program in Romania. And then you also have to translate this acknowledgement into Romanian. So it's very important that you don't only mention Innovation Norway, but you mention the EEA and Norway grants. If I go to the next slide, the video testimonial, the tips. So we estimate it to be around 1 minute. It's okay if you go a bit over, but usually we estimate around 1 minute. It is possible to do it in Romanian. So to speak in Romanian, but it's very important that you then have English subtitles. If the video testimonial is in English, you don't need to provide subtitles. And again, mention the contribution that the EEA and Norway grants have had.
the success of the project. And I recommend you to highlight the outputs and the outcomes. And I also encourage you to show what has been implemented, show what has been purchased. Or so I would recommend that instead of having it as an interview, because the more interesting and the more things we can see in the video, the easier it is for us to promote it and share it on our social media. And it's gonna increase the reach of the video. And of course, if you have a donor state partner, talk about their contribution and what they brought to the project. And I also have included a link to a video testimonial that you can get for inspiration. And I've also attached a link where you can see the guidelines, where there's some more clear instructions how it should be, the video testimonial. And finally, I want to mention the Gala Green report. The gala takes place on the 18th of January next year, 2023. And it's Environmental and Sustainability Awards, which rewards the local merits of organization in their efforts to protect the nature. So you can register for free. The application deadline is on the 10th of November. They have some great awards, so I encourage you to seek further information and look into if this is something that interests you. So now finally we have some time for Q&A, and you have to ask through the chat. We have this. You won't be able to ask through your microphone because we have many attendees. So this is the way we decided to do it. So there are some questions that I see my colleagues have already answered in the chat. But if there are some questions that you have, and I ask you to come with questions that is related to the process or to the presentation. If it's individually for your project, you will have to contact your case handler, because this is a general information session. And since it's going to be uploaded to YouTube and it's going to be accessible for everyone, we ask you to reach out to your case handler with specific questions for your project. So any questions, you can write them in the chat and my colleagues will answer them. And I also encourage my colleagues to, you can now say the answer instead of writing it only in the chat. Ulfar, if I may make some comments about communication of Innovation OA until more questions are being posted on the chat. Yes. So whenever a promoter has a question, they should contact the case handler. Each project has a case handler allocated from Innovation OA. And if you contact us by email, please include in the subject line of the email the number of the project. There is this sequence starting with a year and then a slash and then 6 numbers. And this case number uniquely identifies each project. This helps us to reply faster and to identify faster the questions that are received via email. And the email should be addressed to the case handler, but also in copy in CC to the email to the program email address. So for the energy program, we have an email address, and for the business SMEs Growth Romania program, we have a different email address. Both these addresses can be found under the project implementation webpage. Thank you. And I see someone raised their hands. If you have a question, you need to write it in the chat. And the ones that are asking about the presentation and the recording, that will be the recording will be accessible on our YouTube page, and I can send you the slides on email and a link to the YouTube video. So yeah, you will get access to this.
Ulfar, I want to mention something. Is there a question in the chat regarding the statement? The statement and the templates for the models you should use are all sent to you when you receive the start implementation email. But in case you don't have it, please ask your program officer and you will receive it, as well as check the website for implementation in Romania, and you can find there all the statements necessary that have been presenting here today. I've seen another question. After interim report is submitted, how much take to check, validate, and then perform the payment? I would like to say here that it's very important to have the correct documentation because according to the project contract, we have 30 days to release the payment. But in order to be able to release the payment, we have to receive the correct documentation, because we have seen that sometimes more clarifications are needed. So we are not talking about submission of an interim report. We are talking about clarification in order to have all the documents in compliance with the provision of the project contract. But the term is 30 days after we have all the documents in place. I'm answering in English because the questions are in English, but I can also switch to Romania. Este foarte important ca documentele transmise să fie cele corecte. În cazul în care primim un raport interimar și avem nevoie de clarificări, acestea vor fi transmise, iar din momentul în care avem toate documentele corecte, atunci plata nu durează mai mult de 30 de zile. De obicei se face și mai repede. Dar ceea ce durează mai mult este într-adevăr partea aceea de verificare și de a primi din partea dumneavoastră toate documentele conform solicitărilor noastre. Gabi? Da? Dacă pot să răspund la o întrebare, if I may answer to a question regarding the advance payment, Mrs. Carmen asked us when will the advance payment will be deducted from each payment tranche. So we recommend to be deducted and the last payment to be left out. So from the last payment for the grant, it shouldn't be any advance deduction. This is our recommendation. Thank you. Thank you. Thank you, Ramona. I see also another question that we have a tool if we have a tool procedure to see if we need to provide clarifications or to provide missing documents, or it is done by email. You will have to submit the interim reports through our online platform. And also, it will be very useful if you can submit an email to your case handling, so the case handler is aware that it has been received an interim report. Then the case handler will check all the documentation that have been provided by you, and if the case will ask for clarification. This depends on the documents you have provided, the clarity, correlation between documents, and the clarification will be sent to you via email, and you will receive an email, and then you can submit the requested documentation on email too. Yeah, and I think we have another question. If we made advance payment, yeah, Ramona just answered. Yeah, so for the advance payment, it's not necessary an interim report. The interim report, it's about one period of time when you have made certain works, and you will ask for disbursement. Gabi and Ulfar, if I may.
There Yes, was please. just a brief comment to the question from one of the project promoters. So there has been a change, and we are aware of the case handler, and the contact of my email is given out to the project promoter. And please do contact me, and I will update you, dear promoter, with your new case handler. Thank you. Thank you. Any other questions? Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să specific câteva detalii importante. În cazul în care întâmpinați orice problemă legată de proiect, creșteri de prețuri, situații care au intervenit în timpul procedurilor de licitație, rugămintea noastră este să ne întrebați, să ne adresați întrebări, să ne înștiințați. Încercăm să vă ajutăm, avem flexibilitate în acest sens. Este foarte important să știți că nu poate fi prelungit termenul contractual mai mult de perioada de eligibilitate a programului. Și atunci, în cazul în care nu reușim să finalizăm în perioada de eligibilitate a programului, cheltuielile respective vor fi neeligibile pentru implementarea proiectului. Noi avem diversi aplicanți, diverse call-uri și fiecare proiect are un anumit deadline, ca să zicem așa, o dată de end, care nu este aceeași pentru toți promotorii noștri. Se poate primi o prelungire, dar cu atenție, mai mult de perioada de eligibilitate a programului, nu se va putea prelungi pentru că aceste cheltuieli nu mai sunt eligibile. În principiu, cam toate proiectele ar trebui să fie finalizate undeva în decembrie 2023, sfârșitul lui decembrie 2023, și în cazul în care este neapărat necesar sau intervin anumite modificări, putem să mergem până la un maxim aprilie 2024. Mai mult de atât, din păcate, nu se poate prelungi pentru că nu mai este nu se vor mai afla proiectele în perioada de eligibilitate a programului și atunci va trebui să suportați dumneavoastră restul de cheltuieli din fonduri proprii. There is one more question, Wolfar, regarding a potential next call related to the green energy projects. I mean, maybe this question is for Inger, and I could also add, after Inger's reply, I could also add something about the business program. Inger, I think you're on mute. Yeah. Yes. Yeah. Thank you for the question regarding next call for proposals in the energy field. There is at the moment not much to say here due to the fact that we are in the current program period and we have launched all the calls there is in the energy program. So at the moment we cannot share any news, sorry about that, regarding the next program period, other than that there will be updates as soon as we have them. So please follow us as close as you can during the project implementation on news regarding this question. I don't know, Dana, what you would like to say on the business program side. Yeah, on the business, yeah, just to mention that there is one last call, final one, the soft measures call, and all the information is available on our website. The new deadline is 17th of November. And SMEs and NGOs are invited to apply. You have all the information that you need in the call text published on our website, including the project, the eligible activities, project costs, and eligible applicants and partners. Yeah, thank you. I also see a question regarding procurement. If we have small things to acquire, like electronic components, bill of materials, how we have to deal with this? If some of components we found that one supplier but other doesn't have,
we need 2 offers for each small component, or we can deal with BOM offer from 2 suppliers, even if it's complete. Here you have to demonstrate that you made market research, which means that you have to demonstrate that you have requested at least 2 offers. But if you receive only 1 offer, it's okay if there is no other supplier. But to make sure that you are in compliance with the legislation in force, you have to ask at least for 2 offers. And I saw a question concerning if there's a fixed deadline for the press release. And I think Mihaluchan, you wanted to take this one? I can indeed reply to this one. So basically, all communication activities are described into the communication plan that is also part of the contracting documents. In the communication plan, you will have a set of communication measures, among which the press release is an usual communication activity. I don't think it's that fixed. So basically, the minimum measures, it's a press release at the beginning of the project and the press release at the end of the project. When you want to organize this pretty much depends on the progress in the project. Like in the beginning, in the first 3 months, this is just an indication of when you should release the first press release, informing the interested stakeholders about the project, its objectives, the financing received from Innovation OE, and you should also include all these communication elements that Wolfar mentioned in the communication slides, logo and disclaimer. So there is no fixed implementation period, but it's customary that in the first 3 months you should release the press announcement, and then towards the end of the project. I see there's another question concerning if it's possible to change the communication plan, for example, move some dates during the project implementation. Wolfar, if I can take this one. You have to make sure that the final outcome and output is not affected. The main indicators of the project, because it depends a lot of the project outcomes and outputs, description, and so on. But if the case, you should ask for a project modification to your program officer. And it has been presented by Mihai today, the project modification template. Use that template because it depends a lot on what modification you need to do. If I may add, Gabi, in this question, it's written that moving of some dates is intended. So I think that moving dates is quite flexible. It should not affect the results of your project. If you experience delays, for example, this would be a normal reason to move some dates in the project. You should inform the case handler. And you should have a dialogue, and then together we can decide on whether this is a simple modification, just a formal modification that can be approved by email, or whether it needs more attention and more detailed discussions. I think that overall there is a flexibility on the Innovation OE side. But I would emphasize once again that dates and timeline of the projects are really limited in the sense that my colleagues Inge and Gabriela have also emphasized April 2024 is the absolute latest deadline that we can allow, and this is a deadline that is imposed on us by the donor states from where the contribution is coming.
So we have to follow what is written in the memorandum of understanding for these grants. Thank you. I think we have another question. The purchase procedures should be with a suspensive clause, or we can consider the acceptance of the grant as financing contract. So this is how the source of funding is ensured. Yes, the financing contract and the project contract represents the financing source. So if you have been awarded with the project contract and you have already signed by us, Innovationary, and you as a beneficiary, then this is the financing contract and you can start the procurement. There is no need for suspensive clause. Suspensive clause are usually used when you do not have in place a project contract, financing contract, let's say, and you will start the procurement before having it to save time. But it's not the case here. You all have your project contract, so the financing for the grant is secured by your contract with Innovationary. Any other questions? I think we have managed to answer the questions we have received so far. Anything else my colleagues think should be mentioned? But if there are no further questions, we can also we can end this a bit earlier. And I just want to say finally that if you have any questions or there's some doubt about something, I would like you to reach out to your case handler. They will handle the specific questions related to your project. And sorry, Ulfar, I interrupt you. We can take this one, yes. Okay, because we have it's in Romania. I will read in Romania and answer in Romania for the project promoter. So yes. Trebuie incluse și cheltuielile eligibile în raportare. Cheltuielile eligibile sunt mandatorii să fie incluse, poate vă referați la cheltuielile neeligibile și acestea nu trebuie incluse pentru că nu le cereți ca și grant. Dar cheltuielile eligibile sunt mandatorii să fie incluse în raportare. Pentru domnul Romeo Lalu. Ulfar, I think that's good. There are no more questions. So we can, if there are any, yes. So we can stop taking the questions now. And if there are, like I said before, any other question, reach your case handler. And like Inger mentioned before, the one that had a case handler where you have changed your case handler, reach out to Inger, and she will inform you about the status. And yeah, then I just wanna encourage you to follow us on Facebook, or LinkedIn, and of course our YouTube page, where we will upload the seminar, the session, and anything in the end for my colleagues. Otherwise, I think we can call it a day now. I thank my colleagues, and I thank everyone that contributed to this info session. And yeah, don't hesitate to reach out. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you.